Welcome to the Business Development Show, Business Doctor, Episode 2. Best wishes to you all who is watching this show or will watch in the future. Best wishes will not help, just best wishes will help to reach your target? Not really. So we're going to discuss actually how we will be reaching to our targets. So to reach to the target, we need a strategy. To set up a strategy, we need to know who we are first. So are you an entrepreneur or an employee? How would you know that? So to know, there is two segments we have decided that will be in slide. So in a moment we'll show you that. So an employee, actually, a person who work in the company and perform and within the company the assigned duty. An entrepreneur actually creates job, maintain the risk or take the challenges, and enjoy all the rewards, and get a fixed. So if there is the employees, so we get a fixed compensation for a month. That should have been the slide actually on the back, but however, I'm going to explain that's in so an employee has to follow the instruction, and entrepreneur, they actually issue the instructions. Employee, they are not responsible for all the decisions within the organization, but entrepreneurs, they are responsible for every decisions within the company. So the employee, they are entitled for an fixed leave. So within the company or within the organization regulation, and an entrepreneur doesn't have a fixed leave. They can actually enjoy their leave anytime they want. And employee have a specific retirement age limit, and an entrepreneur doesn't have any specific age limit. So you can be retiring at 40, or you can retire at 80. So it depends on you if you're an entrepreneur. So these two segments. So as an employee, you have a fixed income, fixed leave, or your target or your vision will be restricted by certain things. But the entrepreneur, they create new opportunities. There is a lot of challenges. They overcome the challenges, and they leave their legacy, or they live their life accordingly. So to be an entrepreneur, so there is few things you need to be focused on. So that's first thing. If you know you're an entrepreneur, so you need to focus on some other things as well. So to start your business. So for example, there is two things. So where you're going to practice. So you know you're an entrepreneur, and you're going to practice in that which country or which territory you're going to do the segments. So now the second point, we're going to discuss about the demographical circumstances and the finance circumstances. There is a lot of things that you need to be focused on when you start doing a business. So for example, locations, your rivals, consumers, how are you going to reach your consumers, culture. So these are the demographical circumstances, things you should follow. So for example, so you are going to Saudi Arabia, for example, and planning to do an alcohol business. So do you think will it work? It will not. So to set up a business or set up a new venture, you always need to focus on these geographical or demographical circumstances. Then financial circumstances. So you need to find out actually what is their financial circumstances or revenue they are generating actually on the time. So for example, you are going to do a business in certain country, the country will close in next 2 months. So what is going to happen with your business? So of course, for that reason, you need to focus on their economic growth and how they are actually accelerating their progress. So for example, if you are doing the business within the UK, so we need to know actually what are the circumstances or what are the segment actually they are producing the money, or which segments are actually participating to the GDP.
So mainly there are three segments actually. Their accounts is for more than three quarter of the UK GDP. So those are finance, retail, and entertainment. So those are three quarters of the GDP. So while manufacturing and production accounts for the less 21% of that. So in these circumstances, so what economic problem within the UK actually they facing, or in the long run they will face? So within the research, actually, we have seen the stagnating growth and lack of productivity is that the main challenges for, or the major problem of the UK economy. So to boosting up these circumstances, we have the business doctors, or UK business doctors have come up with the 4 or 5 things that we all need to be focused on. So update the skill of the UK populations, fostering innovation, that's why we need entrepreneurs, encouraging business investments, and improve the UK infrastructure and create independent bodies. Treat business doctor, us, as an opportunity to increase growth and create a high quality full jobs. So those are the way that we can boost up the economy, but still there is some trending challenges that we are constantly facing. So what are those? There should have been a slide on the back. So the selecting the trending challenges. So number one is selecting the service or the products is one of the challenges that we face. Then developing and sales strategy. Establishing a startup fund is the common challenge that we faced. Maintaining a budget. Sustaining review. I know sustaining the revenues is another challenge that we all face sometimes. So staffing the organization. Then managing the employees, expanding the businesses, and managing the time, and most importantly, managing the confidence. That will be actually taking you to your target. So these are actually the research or these are the literal problem that we can expose to you. But we also have a people that will be coming into the next session that you will listen from them, the real life experience, what are the challenges they face and how they have overcome those. So stay with us. We are going for a short break at this moment, and after that we'll coming up with one young entrepreneurs and a community professionals who are supporting a lot of businesses and find out a lot of challenges, and we will hear what are the challenges and how they have overcome. Thank you very much, and see you after the break. Thank you very much for being with us. Now we have got very, very honorable and fantastic guests with us now. We have got a young entrepreneur, Mr. Lucky Ahmed, Director of Carpet Direct, and আমাদের সাথে আছেন Mr. A.K.M. Hannan, Director of Al-haj Accountancy. আমরা ওনাদের কাছ থেকে শুনবো যে রিয়েল লাইফ একজন ইয়াং এন্টারপ্রেনিয়র উনি কী ধরনের চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছেন and how they have overcome those. এবং মিস্টার হান্নান সাহেবের কাছ থেকে আমরা জানবো যে কমিউনিটিতে যখন কনস্ট্যান্টলি উনি সার্ভ করছেন কী ধরনের সমস্যা উনি ফেস করছেন এবং কীভাবে ওগুলোকে ওভারকাম করছেন। সো প্রথমেই যাব আমরা আমাদের ইয়াং এন্টারপ্রেনিয়র মিস্টার লাকি আহমেদের কাছে যে উনি কীভাবে জার্নিটা শুরু করলেন এবং কেন উনি এমপ্লয়মেন্টের এই জায়গাটা রেখে উনি ব্যবসা শুরু করলেন। সো লাকি আহমেদ যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন। ধন্যবাদ রাসেল ভাই, ধন্যবাদ এনটিভির সকল দর্শকদেরকে। আসসালামু আলাইকুম।
বিজনেস এইচে স্টার্ট করা আসলে আমার ব্যক্তিগত যেটা খুব সহজ ছিল না। প্রথমে হচ্ছে আমাদের ভাষাগত সমস্যা, বাংলাদেশ থেকে আসছি, এই দেশে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের একটু ব্যারিয়ার ছিল, অবশ্যই ব্যারিয়ার ছিল। অনেক কিছু আমরা বুঝি নাই। আমি বিজনেসে জড়িত আছি আলহামদুলিল্লাহ অলমোস্ট 10 ইয়ার্স হয়ে গেছে। আমি কার্পেটের ব্যবসা করি, ফ্লোরিংয়ের ব্যবসা। আমার ব্যবসা ফ্লোরিং সব জাতীয় আছে, আপনার লেমিনেট, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফ্লোর, লাইনো, এগুলো নিয়ে আমার ব্যবসা যখন শুরু করি তখন আসলে মেইন প্রবলেমটা আমি যেটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে আমরা মার্কেট রিসার্চ এখন যেভাবে হচ্ছে, আমার একটা কনসালটেন্সি, এখন বিজনেস কনসালটেন্ট একটা ফার্মের সাথে এখন আমি আসি, তাদের গাইডেন্স আমি ফলো করি। ওই 10 বছর আগে একটু এই অপরচুনিটি ছিল না রাসেল ভাই। That's true. So, সুপ্রিয় দর্শক, উনি অলরেডি দুটো প্রবলেমের কথা বলেছেন। একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, সেকেন্ডলি হচ্ছেন প্রপার কনসালটেশনের অভাব, দ্যাট হোয়াট উই নিড টু নো। এইবার আমরা চলে যাব, আমাদের এখানে একজন বিজ্ঞ অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন, মিস্টার AKM হান্নান। হান্নান সাহেব, থ্যাংক ইউ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই, আমাকে এখানে ইনভাইটেশন করার জন্য। থ্যাংক ইউ এনটিভি দর্শকদেরকে যারা দেখছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। সো হান্নান সাহেব, আপনি দৈনন্দিন জীবনে বা আপনারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট সোসাইটিতে কি ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকেন, যদি একটু আমার দর্শকদের জন্য একটু বলতেন। আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম, আমার ফার্ম বেসড অন গ্যানসিল, ইস্ট লন্ডন। We provide all sort of accountancy service to small to medium entrepreneur and business. We provide their accountancy need, like if they need bookkeeping service, we provide the bookkeeping service. We provide their payroll service and also their company formation, company accounts. If they are sole trader, we provide the self-assessment for the individual, also self-assessment for the director, and we also provide the tax advice for capital gain tax, property tax, VAT. That sort of service we provide in our firm. Fantastic. ধন্যবাদ দর্শক। সো একজন অ্যাকাউন্টেন্ট কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে এটা আপনি জানলেন, এবং অ্যাকাউন্টেন্ট প্রিসাইজলি আপনার হিসাব এবং ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করে থাকেন। দে ডোন্ট ওয়ার্ক ফর ইউর মার্কেটিং, দে ডোন্ট ওয়ার্ক ফর এনি আদার থিংস। দে মাইট গিভ ইউ অ্যান সাপোর্ট, বাট ইউ শুড specify, or you should know actually where to go for what sort of service. So further question jodi jai amra Mr. Hannan, apni throughout your clients apni jaderke serve kore thaken doinondin day to day life e, so what sort of challenges you see that most of the client they face? Yes, আমাদের যে ক্লায়েন্টরা, স্পেশালি যে এন্টারপ্রেনার প্লাস বিজনেসম্যানরা, lack of knowledge of how to do the paperwork. That's one of the main issue which we seen there actually. Though our client, when they came, we always give them guidance how to manage the paperwork, how to manage the bookkeeping work, because maintaining record is very good for the business, not only for the business, for the regulation as well. And HMRC, any self for the sole trader, you have to maintain your record at least 5 years. So that's the important. We always give importance to our client, make sure they maintain their record and manage their paperwork. And then another thing we see, we have a tendency, especially our culture, that if you and first year accounts, you're gonna show a loss, and then you slowly gradually show a profit. Actually, in real, it's not work like that. That's your business. You know how to do how you run your business, you as an accountant. We end of the year, what do you do? We calculate your profit and loss. We see what you do. But in our culture, we see a lot of our businessmen, they think, oh, first year maybe I'm doing loss. Yeah. I want to pin in there. Actually, দর্শক এই জায়গাটাতে একটু খেয়াল করবেন যে আপনি, if you show a loss, your company is in loss. If you show £5 profit, your company is on the profit side. So this tendency as an common tendency, that's what they're saying. So
whatever you earn, whatever you do, show your tax appropriately and in time. যেটা উনি প্রথমে বললেন যে সময় মতো কাজ না করা, so time to time you don't go to that expert, so you go end of the time or end of the period, so when you already have a fine or a penalty in place. So rather than having this sort of disguise, you can, initially when you set up a company, you go to an accountant, set up your payroll management, each and everything whatever is necessary, so down to the line after the year, so you are already in the routine, so you can actually produce more. So that's a very good point. ধন্যবাদ। এবার আমি আবার একটু মিস্টার আমাদের লাকি ভাই, so Mr. Lucky, have you ever been lucky by your employees, অথবা আপনি have you been lucky when you gone to do a business, actually, if there is any sort of luck factor happens in there? আলহামদুলিল্লাহ, শাহরিয়ার ভাই, লাক ছিল বলে, actually luck is a labor under correct knowledge, so আপনি নিজের কারেক্ট নলেজের আন্ডারে কাজ করে অ্যাকচুয়ালি সাকসেসটার জায়গাতে আপনি পৌঁছাতে পারছেন কিনা, বা কতটুকু দূরত্বে আছেন, বা কিভাবে সেটাকে হায়ার সাকসেসে যাওয়া অনেক দূর আসলে, বাট আলহামদুলিল্লাহ আমি 70-80% সাকসেসফুল আমার বিজনেসে আছে। যদিও আমরা স্ট্রাগল করতেছি আমার কোম্পানি সহ, যে কার্পেট রিলেটেড যারা বিজনেস করতেছি আমাদের কমিউনিটি বা কমিউনিটির বারে, 2020-তে যখন কোভিড আসলো তখন থেকে আসলে আমাদের এই ব্যবসায় আমরা একটু, শুধু আমাদের ব্যবসা না অনেক ব্যবসাও একটু এফেক্টেড ওইটার জন্য, বাট আফটার কোভিড আমরা স্লোলি ওইটা ইনক্রিজ হচ্ছে। এখানে শুধু আমি যেটা বলছি যে আমার কনসালটেন্সি ফার্ম আছে, আমাদের অনেকের কনসালটেন্সি ফার্ম নাই, তো এই জায়গাতে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা একটু কনসালটেন্সি ফার্মে যান, আমাদের অনলাইন বেসিসে যেতে হবে। এই দেশে কার্পেট রাইট আছে, আপনার টাপি কার্পেট আছে, তাদের সাথে যদি আমরা কম্পিটিশন করতে চাই, আমাদের কমিউনিটির অনেক ভাই জড়িত আছেন এই ব্যবসায়, বাট আমরা তাদের সাথে কম্পিটিশনে যেতে পারতেছি না, কারণ আমরা সঠিক গাইডেন্স পাচ্ছি না। রাইট, হ্যাঁ, আমাদের রিসার্চ ওই লেভেলের হয়তো বা আমরা যেতে পারতেছি না। ধন্যবাদ। I'm so happy that Mr. Lucky উনি বেশ কয়েকটা বিষয় উনি আর্টিকুলেট করলেন, এবং ইয়াং এন্টারপ্রেনিয়র যারা অ্যাকচুয়ালি who is trying to do something or trying to reach your vision, those points are very important. Research and development. You also, he has mentioned the rivalries. Who is your competitors? এবং কম্পিটিটর, এখন আপনি কম্পিটিটরকে যদি আপনি না জানেন, আপনার সিগমেন্ট সম্পর্কে যদি আইডিয়া না থাকে, এবং এর পরেও যদি আপনি আবার সঠিক বা যথাযথ যেখান থেকে আপনার কনসালটেশন দরকার বা সার্ভিস দরকার সেটাও যদি না নেন, তো সেক্ষেত্রে তো বিজনেস এর হেলথ খুবই ভয়াবহ অবস্থায় চলে যাবে। It's like a doctor. If you go to a doctor or don't go to a doctor and having lot of problems, so what's going to happen? That will come more and more, and once it will collapse. সো আমরা আবার এবার চলে যাচ্ছি আমাদের বিজ্ঞ অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেবের কাছে। সো মিস্টার হান্নান, আমাদেরকে যদি একটু সাজেস্ট করতেন আপনি যে বর্তমান সময়ের বাজেটিং বা এই ডিউরিং দিস পিরিয়ড, সো ডু ইউ থিঙ্ক দিস বাজেট ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং দ্য নিউ এন্টারপ্রেনিয়ার্স, অর ডাজ ইট সাম সর্ট অফ থিংস দ্যাট we can be focused on, or our audience can be focused on those factors? It is difficult actually. This is a very difficult time going on. This budget help actually the our country people, like who's in benefit, who's in pension. It help because they increase their benefit on the increase of rate of inflation, and that thing. In also obviously though the tax, another thing, the personal allowance, there is free the personal allowance until 2028, and other thing, and national insurance they also increase. So I think it's a very difficult time for the business actually. I can say that. Right. So we need to think about when what I suggest our entrepreneur, most what they do actually, when they do start think they're going to do business, they don't make a plan.
This is very important actually. So they need to go. They need to take proper advice because there's a route they can go. Either sole trader or set up a company. So they have to think about. They should get guidance from business consultant or accountant, anyone who they can get in close by, and they should get guidance from them how they're going to run their business. It's very important for long term actually. So what in the tendency we see, especially sole trader, they normally leave for last moment. They normally don't go accountant, they don't go any advice. Then they come last moment, oh, we did this thing. What we can do now? প্রসঙ্গত কারণে I would like to add for my audience যে কিছুদিন আগে I was handling a client. The client is from Lithuanian and he is running a business over 3 to 4 years approximately. Turnover is beyond expectation. Still he is running a sole traders. So I was asking, why you having a sole traders? So then he said that his accountant actually suggest him to be a sole trader, so you pay less tax. So then I find out that is so. It is a foolish decision, I would say, because you got to, when you grow, sole traders is just by yourself, but when you come into a limited company, so that's a lot of legal estimates, factors, government is beside you, you are coming into your business in a different segments. To find out actually what sort of segments or where actually you need to place your business is also very important points. You wouldn't have that sort of funding access that a limited company have. As a sole traders, you'll never go to there. Thank you for articulating that points. So ধন্যবাদ। এখন আমি আবারও মিস্টার লাকি সাহেবের কাছে যাচ্ছিলাম যে আপনি এই আমাদের যারা ইয়াং এন্টারপ্রেনিয়র ফর দিস ডিফিকাল্ট টাইম চ্যালেঞ্জেস কোনো ধরনের শর্ট টার্ম অথবা বিজনেস যেগুলোকে আমরা সাজেস্ট করতে পারি আগামী দিনের এন্টারপ্রেনিয়রদের জন্য যে ইউ শুড লুক ইনটু দিস সর্ট অফ বিজনেস ফর ডুইং, ডু ইউ হ্যাভ এনি সর্ট অফ আইডিয়াস ফর শেয়ারিং আওয়ার অডিয়েন্স? এখন তো আসলে ইন্টারনেটের যুগ, অনেক বিজনেস আছে আপনি শুধু ওয়্যার হাউস নিয়েই করা যায় অনলাইন বেসিসে। আমরাও করতেছি। এখন আমাদের কোম্পানিও আমাদের ওয়েবসাইট আছে, আমরাও মার্কেটিংকে যে আমি বলছি যে আমার বিজনেস কনসালটেন্সি ফার্ম আছে, তাদের অ্যাডভাইস অনুযায়ী আমরাও মার্কেটিংয়ে যাচ্ছি। আপনার ফেসবুক আছে, টুইটার আছে, আমাদের এই যে এনটিভি আছে, আরও টিভি চ্যানেল আছে। তো সবার সাথে যদি আমরা মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে ছোট বিজনেস হোক আর বড় বিজনেস হোক, অ্যাকচুয়াল প্ল্যান ওয়াই যেটা আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব বলছেন যে বিজনেস কনসালটেন্ট ফার্মে অথবা অ্যাকাউন্টেন্সের কাছে গিয়ে আমরা প্রপার প্ল্যান নিয়ে যদি একটা বিজনেসে আমরা যাই, আমি মনে করি যে নতুন যারা এন্টারপ্রেনার আছেন তারা বেনিফিট হবে। ধন্যবাদ। আবারও খুব সুন্দর কথা বললেন। আই এম সো ইমপ্রেসড অ্যাকচুয়ালি মিস্টার লাকি। উনি খুব সুন্দর করে কুটকুট করে কিন্তু খুব ভালো ভালো কিছু পয়েন্ট বললেন যেটা আসলে সবার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই লাস্ট সেগমেন্টে আমাদের কিছু তুকতাক বা তোকমা থাকবে আমাদের আগামী দিনের এন্টারপ্রেনিয়রদের জন্য। সো তার ভিতরে একটা সেগমেন্ট উনি অলরেডি আপনাদেরকে সাজেস্ট করে ফেলছেন, সেটা আমি অবশ্য পরবর্তীতে আবার ইন ডিটেলে যাবো, অ্যান্ড আই উইল কিপ হিম অ্যাজ এ রেফারেন্স অন দ্যাট টাইম। আমি আবারও এবার আমাদের বিজ্ঞ অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেবের কাছে যেতে চাচ্ছি। সো আপনি আমাদের যদি আরও কিছু কমন প্রবলেমের, যেমন আমি ওই সময় অবশ্য আপনার সাথে গেট ইন করেছিলাম আলোচনায়, সো আরও যদি কোনো কমন প্রবলেমস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার উইদিন আওয়ার প্রোগ্রাম, যেটা আমরা কথা বলে আগামী দিনের এন্টারপ্রেনিয়রদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি, যদি আরও কিছু প্রবলেম আমাদেরকে যদি আর্টিকুলেট করতেন। Definitely plan is more important for entrepreneur, and obviously who are entrepreneur, they know what they want actually. They know they are what they're gonna do. So if they take advice from the accountant or the business advisor, it will be good. And also I can suggest actually they need to market
data actually. They need to analyze the data actually. Thank you. What they're doing actually. Now you have lots of scope. You can search internet. You can do all other platform. You can do what you're doing. How that this whatever you do, how this business is doing. What's your competitor? If you could research more, it will be beneficial for you. That's right. So the most importantly, যেটা অবশ্য আমরা আগের এপিসোডে ফোকাস করার চেষ্টা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে plan. So in management what we say is if you done an effective and efficient plan, that's actually done 80% of your business. Then 20% is just an implementation and you work according to your plan. So doing a plan, because as a consultant I face a lot of clients, yeah, they are not, oh, business plan, I can do that, or my daughter can do that, but actually you need to have an appropriate plan that will have your next 3 to 5 years financial forecast. Accordingly you will have your marketing strategy in there. You will have your product life cycle, how are you going to compete your rivals. So there is so many things you need to be focused on, and most importantly you go to a professionals that actually can help to progress your business time to time. So again I will go to Mr. Lucky Ahmed. Mr. Lucky Ahmed, can you please share with us some sort of experience within your service based or any other. So do you have any other businesses, or you just do direct only carpet direct things, or you have any other involvements? আমার কার্পেটের ব্যবসার সাথে সাথে আমি পার্ট টাইম কাজও করি সেন্সপুরি সুপার মার্কেটে। দুইটা জিনিসে আমি 2020 থেকে আমি কাজ করতেছি। Oh, you're employed as well? জি। Oh, brilliant. Okay. তো দুইটা obviously financial, we need financial help. So সেক্ষেত্রে আপনি as an entrepreneur হয়ে আবার সাথে সাথে আবার একটা এমপ্লয়মেন্টও কন্টিনিউ করছেন। জি। So why do you do that? So that means you are a proper entrepreneur, so you don't leave your entrepreneurship and go to a job. So you're doing a job for sustaining your entrepreneurship. জি। Super, I appreciate that again. এখানে আসলে বেসিক্যালি আমি আমার কোম্পানিতে বা যে আমরা কোম্পানির ওনার থাকি বা ডাইরেক্টর থাকি, দেখা যায় যে আমরা বস। হ্যাঁ, আমি চিন্তা করলাম যে আপনি একটু এই মানে আমরা খুব সময়ের এই সেগমেন্টে খুব শেষ সময়ের দিকে চলে আসছি, আমাকে একটু কুইকলি যদি আপনি একটু বলেন যে which one you actually like, আপনি as an entrepreneur lifestyle you like, or you like as an employee? Entrepreneur, of course, 100% better than employer, because obviously ওইখানে আপনার ম্যানেজার আছে, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আছে, তো তাদের মতো আপনাকে চলতে হয়, আর আপনার ওইটাতে আপনি আপনার মতো চলবেন। আমি ওইখানে যাওয়ার পেছনে যে আপনাকে বললাম ফাইন্যান্সিয়াল একটা নাম্বার মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমি তো আগে কনসালটেন্সি ফার্মের সাথে ছিলাম না, বিজনেস কনসালটেন্সি, এখন আলহামদুলিল্লাহ আছি। তো ওইখানে গিয়ে আমি ওই তাদের কাছ থেকে আইডিয়াগুলো নিয়ে আসতেছি, যেহেতু তারা বড় একটা কোম্পানি, ওয়েল নোন কোম্পানি ইন দ্য ব্রিটিশ কালচার। তো আমি দেখতেছি তারা কিভাবে কাস্টমার কাম ইন করতেছে, ওইগুলো আমি ট্রাই করতেছি, আমি ফলো করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ স্লোলি আমি দেখতেছি আমার অনলাইন বেসিসে কাস্টমার আসতেছে। কনসালটেন্সি ফার্ম যেভাবে অনেকটা তাদের মতো স্ট্র্যাটেজি ফলো করে 100% আমি অ্যাচিভ করতে পারি আমার যে টার্গেট আছে। That's right. And as an but it is really good that, you know, because it's quite challenging and people doesn't want to do both, or some people, you know, of course আমার রিকোয়েস্ট থাকবে at least মানে ঠিক আছে আপনি আপনার বিজনেস গ্রো আপ করেন, বাট অনেক কিছু আছে আমাদের কালচারে যে নিজের যে বিহেভিয়ার কিছুটা চেঞ্জিং দরকার, এটা আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট ভাই হতে পারে। Well, towards the factor actually it is. Thank you, Mr. Lucky. Actually, it was amazing. I'm simply amazed because I didn't expect that much. I'm here to give the suggestion
give all the articulation that's necessary to go farther down. But actually, those guys their placement today was amazing. I would like to say thank you from my inner heart, Mr. Lucky Ahmed and Mr. Hanan. Thank you for coming to NTV studio. And now we're going for a break, and then after the last segment will be the conclusion and some sort of key hacks that can actually give you a sustainable business or can actually get a lovely business. So stay with us. Coming back to you after the break. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, ধন্যবাদ ব্রেকে আমাদের সাথেই থাকার জন্য। মূল প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে আমি একটু ব্যাখ্যা করে নিতে চাই যে আমি যখন একা কথা বলি অন দ্য স্টেজ অন দ্য ডায়াগ্রাম, সো আমার কিছু দর্শক ওনারা বলেছেন যে ইউ আর টু কুইক, ইউ আর টু ফাস্ট। ইটস অ্যাকচুয়ালি যে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ and to do something new, so the speed we need, so we want to give that. এখন যেটা হচ্ছে যে এখানে দাঁড়িয়ে তো আর আসলে ওই স্পিডটা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করব, so the voice and the speed should actually give that spiritual factor that I want to transmit through this camera. However, it was wonderful. আমাদের সাথে যে গেস্টরা ছিলেন তারা যেই ভ্যালুয়েবল যে ফ্যাক্টরগুলো আর্টিকুলেট করে গেছেন এবং আমাদের যে মেইন যে উদ্দেশ্য, এই দুটোকে মিলিয়েই আমরা এখন পরবর্তী সেগমেন্টটিতে যাব আর কি। সো এই পর্যায়ে উই ওয়ান্ট টু সি হাউ মেনি এন্টারপ্রেনিয়ার্স আর ইন দ্য UK. So all the businesses, there will be a slide on the back, you will see in a moment. So thank you. So the all business that you can see, the small and medium enterprise, 0 to 249 employees. They are 5,867 something. So 5 million, over 5 million business, near about 6 million businesses who has got 0 to 249 employees, and their turnover in millions, you can see, is over 4 million something. So now small businesses who has got 0 to 49 employees, they are 5 million as well, and the turnover, as you can see, is 2 million, over 2 millions. And with no employees, so the business that do not have employees, they are approximately 4 millions, and their turnover is 300 something. So, and these are the business. So according to Telegraph, what I have seen is that first year, the 20% of the business actually they fail, and the next, within the 3 years, 60% of business fail. So that means 80% of business actually fail within the first 3 years. So what are the reasons? What are the common problems actually this entrepreneur faces? So we're going to go through that problem, and after that we're going to talk about what can be the best, or according to our research, what can be the best approach we can take that's to reach to our targets. So the problems, that common problems that people face at this moment is keeping up with the industry trend. So for example, you want to start a CD business, CD player business, so that actually finishes 5-10 years back, so there is no business. So the industry trend or whatever is running within the society, we need to time to time it is changing, and you got to change yourself as well. So that is a challenge to grab those trends and going forward. Copying with the market competition. Copying is very important, because if you don't copy, there is no innovation. So you copy your competitors. So when you copy them, so that means
you're always going to be the best. So if you want to be the best, with who? So that they are your competitors. You're going to be the best with them. Then digital adoption can be another challenge. Still, I have a lot of clients that still they don't want to get all these IT segments, the fundings. There is so many softwares that if you implement, your company can run very easily, and there is a lot of hassle can be done, but still there is a challenge. So there is the freezing and unfreezing factor is very much involved in this digital adoption segments. So automating business progress is another challenge that people face. Data analysis is another problem. Our guests actually, they have articulated, the most of the people, they don't have this exact or specific data to take their decision further, and to make a proper decision, you need to have a proper data according to the business. So then the modernizing the legacy system. So if you don't modernize, your legacy won't be continuing. So that's what we were just saying the earlier. And the cyber security is a very big problem from the real life. Myself, I have a problem last few weeks. There is someone somewhere they hack, and there is a lot of bugs, malicious, malwares, and etc. in there. So cyber security is also a big issue and big challenges nowadays. So that's you set up everything. It takes time, investment, labor. Then for a little attack or little sort of hacker can actually mess up with your business. So cyber security is one of the very important segment. Then maintaining your quality and growth. So for example, if you have a restaurant business, so restaurant business, you cannot serve one day really lovely, fantastic, and the next day you don't care with your client, So constantly you got to maintain your quality, and then you will grow. So these are the things actually it is involved within every business. So you need to balancing your staffs, your services, your supply chain management, everything to maintain the constant quality, and your business will grow accordingly. So now there is a lot of challenges, a lot of pessimist words I'm using, but still after having an extensive research, we have find out few of the businesses that actually can take you to your sustainable position as an entrepreneur. So what are they? There is a 5 business I'm going to articulate. This one of the business to explain it takes a lot of time, but I will try to cover as quick as possible so that you can get a clue to get further. If you need further suggestion, further assistance regarding this, you feel free to communicate with us, and that's the numbers or the communication methods will be given end of this conversation. So firstly, thank you. So there is the business less likely to fail. Actually, that's we should be. So within this recession, this adverse situation of the economy, very poor circumstances or poor economic condition, there are few businesses that UK Business Doctors has been identified that has got a less failure rate, or you can say the higher success rate according to the statistics of UK and almost few the first world countries that has got the same sort of rate within this business. So the first thing is the laundry business. Laundry business has got the most success rate, the 90% success rate of the business. Just imagine, I was just thinking when I was just researching, and when I find out this case, that have you ever seen a laundry has been set up and then next 3 months or 6 months later it just run away or go away? I have never seen or I have never experienced. And the statistics says that 95% business actually sustain, because it has got a low failure rate, simple to understand. So you just need a premises, then you buy some washing machines and dryers and ironing instruments, then you focus your clients and just you maintain the service. So it is quite very easy, affordable,
you can say that's recession resistant business, I would say. So if you have got a laundry, for example, I mean, if it doesn't run, still if you sell, you do not lose that much. So this is one of the business, I would say, that if you want to invest in somewhere, so that can be an very lovely business to invest in a small segment. Secondly, I will go through the other one, the real estate business. So 84% has got the real estate business success rate. So that can be a letting, buy and sell, mortgages, development. So there is few of the segments in this real estate segments you can work on. If you can see that's letting, I mean the old segments need to be explained, but you know more or less real estate business is a common business. And most importantly, the 90% millennials, if you see during their lifetime, you know, sometimes they have done real estate business. So real estate business, actually you have a chance to go to reach to your target or objectives that you want to go. And the letting is really good. You know, you are handling, for example, you are handling a £500,000 for example, a residential property, 5 million. Anyway, so time is running out. I will be quickly going through the whatever we have got the other businesses. So vending machine business. So you find out a vending machines, then find out a place that you're going to set up, and then you are going to negotiate and how to implement those business. You'll be investing. So £3,000 to £5,000 you can buy a vending machine and you can put up and you can generate the revenues, and there is a less risk, easy to use and affordable. So the secondly, Mr. Lucky Ahmed was mentioning earlier stage, the self-storage business. It is another risk-free almost. So whatever you invest, you need a less people, you need a less, so that can be a key entrance. Tracking softwares can be implemented, automobile segment, transportation business can be another business, and also the healthcare business. So, you know, nowadays we have got a shortage of occupation within this country, and there is a lot of segments, supplying the carers, train the carers, the care homes, you need to supply. There is a lot of ways that you can work on this segment, and there is a less likely to have a failing segment within this. So, however, so those are the 5 businesses I would suggest that it has got a low success rate according to strategy, statistics, then affordable and easy to understand. So anybody can do this if they want to be an entrepreneur. However, we are almost ending of our the episode today. So I would like to say thanks to everybody. If you need any sort of further support, please do not hesitate to contact us. It's info@ukbusinessdoctor.co.uk. So any sort of anything, give us a shout, we'll be there. And also, if you come through our NTV channel, your business health check is free through UK Business Doctor. So সবাইকে আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এই পর্যন্তই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। I wish you all the best. Thank you.